Hi all, welcome to the course Formal Language and Automata Theory. In this lecture, we will discuss about the first topic on the conversion of non-deterministic finite automata with epsilon to non-deterministic finite automata without epsilon. Without epsilon, MOOCS or transitions. So we'll demonstrate this problem in both English and Telugu languages. Andariki namaskaram. ఈ వీడియోలో మనము ఫార్మల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆటోమేటా థియరీ కోర్సులోని మొదటి ప్రాబ్లం కన్వర్షన్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ ఎప్సిలాన్ లేకి ఏ విధంగా కన్వర్ట్ చేయాలి అనేది మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. సో ఫస్ట్ లెట్ us see the equivalence of NFA with epsilon to NFA without epsilon MOOCS. We are having one theorem. So the theorem shows the equivalence of NFA with and without epsilon MOOCS. The theorem statement is for every NFA with epsilon MOOCS, there exists an equivalent NFA without epsilon MOOCS. This is the theorem statement of the equivalence of NFA with and without epsilon MOOCS. So ప్రతి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ MOOCS కి దానికి ఈక్వలెంట్ గా ఉన్న నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ ఎప్సిలాన్ MOOCS అనేది ఉంటుంది. సో ఈ థియరం స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి మనము నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ ఎప్సిలాన్ MOOCS ని కనుక్కుంటాం. దీన్ని ఇంకా మనం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ ఎప్సిలాన్ MOOCS. ఎప్సిలాన్ MOOCS ని ఎలా తొలగిస్తాము? Now procedure for this. So what is the procedure for this? So how to convert non-deterministic finite automata with epsilon to non-deterministic finite automata without epsilon MOOCS. ఈ ప్రొసీజర్ లో మనము నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ నుంచి నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ ఎప్సిలాన్ ఎలా కనుక్కుంటాం అనేది ఈ ప్రొసీజర్ లో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ఫస్ట్ లెట్ ద గివెన్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ యాజ్ m ఈక్వల్ టు ద tuple definition of NFA with epsilon q sigma delta q naught f be a non-deterministic finite automata with epsilon MOOCS. సో మనం m ని ఈ 5 టపుల్స్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. q సిగ్మా డెల్టా q నాట్ f. సో q అంటే అన్ని స్టేట్స్ కలిపి q లో స్టోర్ చేస్తాం. సిగ్మా అనేది ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్, q నాట్ అనేది ఇనిషియల్ ఆర్ స్టార్ట్ స్టేట్, f అనేది సెట్ ఆఫ్ ఫైనల్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ స్టేట్స్ అంటాం. డెల్టాని ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే ఇన్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ q క్రాస్ సిగ్మా యూనియన్ నల్ టు 2 పవర్ q. ఈ విధంగా మనం ట్రాన్సిషన్ ఫంక్షన్ డెల్టాని డిఫైన్ చేస్తాం NFA విత్ ఎప్సిలాన్. ఓకే, నౌ we assumed m equal to q sigma delta q naught f be NFA with epsilon MOOCS and assume m dash our equivalent NFA without epsilon MOOCS. So here let us see what are the similarities. There is no change of state in m and m dash, same, q sigma also same. Now transitions are changed.
then initial state also same, then final states are changed. సో ఇక్కడ మనకు m డాష్ అనేది నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఆటోమేటా. ఇక్కడ చూడండి m కి m డాష్ కి కంపేర్ చేస్తే స్టేట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, ఇన్పుట్ సింబల్ సేమ్ ఉంది, డెల్టా చేంజ్ అవుతుంది, ఇనిషియల్ స్టేట్ Q0 సేమ్ ఉంది, ఎఫ్ మారుతుంది, ఇక్కడ ఎఫ్ ఉంది, ఇక్కడ ఎఫ్ డాష్ ఉంది. సో మనం ఇక్కడ న్యూ టపుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే డెల్టా డాష్, ఎఫ్ డాష్, ఈ రెండు మనం కనుక్కోవాలి. ఫైండ్, సో ఫైండ్ డెల్టా డాష్ అండ్ ఎఫ్ డాష్ ఇన్ m డాష్. సో what is this one? This is an equivalent NFA, an equivalent NFA without epsilon moves, without epsilon moves. So now how to find out f dash first, then we will see how to find out delta dash. Let us see one by one. So how to find f dash of m dash? Here there are two cases for finding f dash. So where f dash equal to, first we will take f union Q0. When this will be taken, if epsilon closure of Q0 contains a final state, contains a final or accepting state. Suppose if epsilon closure of Q0 does not contain a final state, then f dash value is same as f, that is given NFA with epsilon moves. This is otherwise. Non-deterministic finite automata without epsilon moves, to find f dash, here two possibilities are there. The first possibility is f union Q0 whenever epsilon closure of Q0 contains a final or accepting state, otherwise f only. So మనం m dash లో ఫైనల్ స్టేట్ కనుక్కోవడానికి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఏంటంటే మనం గివన్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ లో ఉన్న ఫైనల్ స్టేట్ ని Q0 అనే ఇనిషియల్ స్టేట్ తో కంబైన్ చేస్తాం. సో ఇది కొత్త ఫైనల్ స్టేట్ f యూనియన్ Q0. ఇది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుందంటే మనకు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0, ఈ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 కనుక్కున్నప్పుడు ఇందులో కనుక ఫైనల్ స్టేట్ ఇన్క్లూడ్ అయితే ఇప్పుడు ఈ ఇనిషియల్ స్టేట్ ని కూడా మనం ఫైనల్ స్టేట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. లేకపోతే ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై కాలేదనుకోండి, ఓన్లీ మన గివన్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ లో ఉన్న ఫైనల్ స్టేట్ నే తీసుకుంటాం f dash గా. So like that we can find out f dash here. Now how to find out delta dash now here? And delta dash of for a state on every input symbol, this can be written by using the extended delta definition, delta cap of Q comma A. This can be written as epsilon closure of delta cap of Q comma epsilon comma A. సో మనం ఈ డెల్టా డాష్ వాల్యూని ఎలా కనుక్కుంటామంటే మనం దీనిని ఒక ఫార్ములా లాగా వాడతాం. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ ఏ స్టేట్ Q అండ్ ఇన్పుట్ సింబల్ A ఈక్వల్ టు ఎక్స్టెండెడ్ డెల్టా డెఫినేషన్ ఫార్మాట్ లో రాసుకుంటాం. అది ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే డెల్టా క్యాప్ తో, డెల్టా క్యాప్ ఆఫ్ సేమ్ స్టేట్ Q, ఇది సేమ్, ఇది సేమ్, ఇన్పుట్ సేమ్ QA. సో దీన్ని మనం ఏ విధంగా రాస్తామంటే ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్, సో డెల్టా క్యాప్ ఆఫ్ Q కమా ఎప్సిలాన్. ఇయర్ మనం ఏని సపరేట్ చేస్తున్నాం. సపరేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుందంటే డెల్టా యూజ్ చేసి, సో ఏని సపరేట్ చేసినప్పుడు డెల్టా ఆఫ్ ఇది అవుట్ సైడ్ డెల్టా, దెన్ ఇన్సైడ్ ఏముంటుంది డెల్టా క్యాప్ ఆఫ్ Q కమా ఏ సపరేట్ అయినప్పుడు ఏముంటుంది ఇక్కడ నల్ ఉంటుంది. సో ఇది మనకు వస్తుంది కమా ఏ.
ఇది ఎక్స్పాండ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే రూల్. సో నౌ we know as per extended delta definition, so what is the value of this one? So what is this value? We know by extended delta definition of NFA with epsilon, delta cap of q comma null is equal to first condition మనకు అక్కడ epsilon closure of q. సో ఈ ఫార్ములాని మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తాం. సో డెల్టా క్యాప్ ఆఫ్ q comma epsilon equal to epsilon closure of q naught. We will find this value, then this value is substituted here. Again for this we will apply the delta function, transition function. What are the states we will get here. సో ఈ విధంగా మనము ఈ డెల్టా డాష్ రూల్ ని ప్రతి స్టేట్ కి ఇచ్చిన ప్రతి ఇన్పుట్ కి అప్లై చేసి అన్ని ట్రాన్సిషన్స్ కనుక్కుంటాం. అది డెల్టా డాష్ వాల్యూ అవుతుంది. సో లైక్ దట్ ఫర్ ఆల్ ద స్టేట్స్ ఇన్ m dash on every input which is in sigma, we can find delta dash. Now let us take one example problem. So in examination the question will be given like this. The question: construct NFA without epsilon MOOCS for the given NFA with epsilon MOOCS. Or same question will be given like this: remove epsilon MOOCS for the given NFA with epsilon MOOCS. సో మనకు ఎగ్జామ్ లో క్వశ్చన్ ని రెండు విధాలు ఇస్తారు. కన్స్ట్రక్ట్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ ఫర్ ద గివెన్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ అనేసి, లేకుంటే రిమూవ్ ఆర్ ఎలిమినేట్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ ఫర్ ద గివెన్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ అని ఏ విధంగా అయినా అడగచ్చు. సో మనకి ఇక్కడ వాళ్ళు ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ పేపర్లో. సో దాని నుంచి మనం ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ని ఎలా రిమూవ్ చేయాలి అనేది ఇంతవరకు డిస్కస్ చేసిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం రిమూవ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే వాట్ ఈస్ ద గివెన్ NFA విత్ ఎప్సిలాన్ హియర్. సో హియర్ ద NFA with epsilon contains 3 states. Q0 is the initial state, then Q2 is the final state. Now the transitions are Q0 on 0, it is going to Q0, then Q1 on 1, it is going to Q1, then Q2 on 2, it is going to Q2. Then there are epsilon moves from Q0 to Q1 denoted with null, then Q1 to Q2 with null. So this is given NFA with epsilon moves. So here you can observe the epsilon moves are from Q0 to Q1, Q1 to Q2. So we have to eliminate this epsilon moves, then we will construct the equivalent non-deterministic finite automata without epsilon moves. ఈ ఇచ్చిన నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ లో నుంచి మనకు Q0 స్టేట్ నుంచి Q1 స్టేట్ కి ఒక ఎప్సిలాన్ మూవ్ ఉంది, అలాగే Q1 స్టేట్ నుండి Q2 స్టేట్ కి ఇంకో ఎప్సిలాన్ మూవ్ ఉంది. వీటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి. ఎలా రిమూవ్ చేయాలంటే ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసిన ప్రొసీజర్ ప్రకారం వాటిని రిమూవ్ చేస్తాం. ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాం యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్. సో యూ క్యాన్ అజ్యూమ్ M and M dash. So let given NFA with epsilon M equal to Q sigma delta Q0 F, where here you can write down by seeing the diagram the values, all the tuple values, where Q equal to, what are the states here? Q0, Q1, Q2. 3 states are there. Q0, Q1, Q2. Then input alphabet sigma. So sigma is only other than null, whatever the input values. Here
it is 0, here it is 1, here it is 2. So null is not in sigma. So here 0, 1, 2 are the input alphabets or input symbols. Then Q0 initial state. So initial state in the diagram is represented by drawing a prefixed arrow. Here arrow is there for this state. So here Q0 is the initial or start state. Initial or start state. So then final state. So final state, how to identify final state from the given diagram? So by seeing any state that is represented within double circle, that is called as a final state. So in this diagram, Q2 is represented within double circle. Only one state represented within double circle, that we will call it as final state. So here where only one final state is there, that is Q2, F equal to Q2. Then delta value, all the transitions. What are the delta values? Q0 on 0, it is going to Q0. Q0 on null, it is going to Q1. Then Q1 on 1, it is going to Q1. Then Q1 on null, it is going to Q2. Q2 on 2, it is going to Q2. These are all the delta values. That means transitions. Okay, now, so ఈ diagram లో మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఈ టపుల్ వాల్యూస్ ని ఎలా రాసాం. క్యూ అంటే ఏంటి? అన్ని స్టేట్స్ కలిపి క్యూ అంటాం. ఇక్కడ ఏమేమి స్టేట్స్ ఉన్నాయి? 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. Q0 ఒక స్టేట్, Q1 ఒక స్టేట్, Q2 అనదర్ స్టేట్. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏమున్నాయి? ట్రాన్సిషన్ లో నల్ కాకుండా వేరే వాల్యూస్ ఏదన్నా కూడా వాటిని మనం ఇన్పుట్ సింబల్స్ అంటాం. సో నల్ కాకుండా ఇక్కడ ఏమేమి ఉన్నాయి? 0 ఉంది, 1 ఉంది, 2 ఉంది. సో అవన్నీ మనం ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. సిగ్మా ఈక్వల్ టు 0, 1, 2. దెన్ ఇనిషియల్ స్టేట్ అనగా స్టార్టింగ్ స్టేట్. స్టార్టింగ్ స్టేట్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఆ స్టేట్ కి ఒక యారో డ్రా చేస్తారు స్టార్టింగ్. సో ఏ స్టేట్ కి అయితే యారో ఉంటుందో, ప్రిఫిక్స్ యారో అంటాం దాన్ని, స్టేట్ కన్నా ముందు. సో దాన్ని మనం ఇనిషియల్ స్టేట్ అంటాం. సో Q0 కి ఈ యారో ఉంది కాబట్టి Q0 అనేది ఇనిషియల్ స్టేట్. అదేవిధంగా ఫైనల్ స్టేట్ లేక యాక్సెప్టింగ్ స్టేట్ ని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ఆ స్టేట్ ని 2 సర్కిల్లో ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. ఇక్కడ చూడండి, ఈ డయాగ్రామ్ లో Q0 సింగిల్ ఒకే సర్కిల్ ఉంది, Q1 కి ఒకే సర్కిల్ ఉంది, Q2 కి 2 సర్కిల్స్ ఉన్నాయి. సో కనుక Q2 అనేది ఇక్కడ మనం ఫైనల్ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ స్టేట్ అంటాం. సో లైక్ దట్ ఆల్ ద టపుల్ వాల్యూస్ ఆర్ listed here. Okay, now this is given automata, that is NFA with epsilon MOOCS. So now what you have to do? Now you can find out, you have to find NFA without epsilon MOOCS. Now let m dash equal to q sigma delta dash Q0 f dash be an equivalent NFA without epsilon MOOCS. సో ఇప్పుడు మనం m డాష్ అనే ఆటోమేటాని కనుక్కోవాలి. m డాష్ అనే ఆటోమేటా ఏంటి? నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా, ఎప్సిలాన్ MOOCS తీసేసిన తర్వాత వచ్చే ఆటోమేటా. సో ఇక్కడ మనకు m కి m డాష్ కి కొత్త టబుల్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి? డెల్టా డాష్ మారుతుంది, ఎఫ్ డాష్ మారుతుంది. సో ఈ రెండు మనం కనుక్కోవాలన్నమాట. సో హౌ టు ఫైండ్ దీస్ టూ? సో వేర్ ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ టు, వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 cases as per the procedure what we discussed. F dash equal to F union Q0 when this is possible if epsilon-closure of Q0 contains a final state. Suppose in epsilon-closure of Q0 it does not contain a final state, then the same as MF given non-deterministic finite automata with epsilon, whatever the final state, same will be treated as the final state of f dash. సో f dash కనుక్కోవడానికి మనకు 2 మార్గాలు ఉన్నాయి. మొదటి మార్గం, ఇచ్చిన ఆటోమేటాలో ఉన్న ఫైనల్ స్టేట్ ని Q0 అనే ఒక కొత్త స్టేట్ తో కంబైన్ చేస్తాం. ఇది ఎప్పుడు చేస్తామంటే ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి Q0 స్టేట్ వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత ఈ వాల్యూలో ఒక ఫైనల్ స్టేట్ కనుక ఉంటే మనం ఈ Q0 ని అంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ ని కనుక్కుంటాం. ఇది ఈ ఇనిషియల్ స్టేట్ ని కూడా ఫైనల్ స్టేట్ కి కన్సిడర్ చేస్తాం.
సపోజ్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ క్యూ నాట్ లో ఫైనల్ స్టేట్ లేదనుకోండి, అప్పుడు మన గివెన్ ఆటోమేటా m లో ఉన్న ఫైనల్ స్టేట్ నే f డాష్ ఫైనల్ స్టేట్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, నౌ లెట్ us first find out epsilon closure of q naught for the given automata. So how to find out epsilon closure value? So this is the given automata here. So here first you can write down epsilon closure values for all the states. These are all used for finding delta value. Epsilon closure of q naught, how to find out? From state q naught, set of reachable states with null including the current state. Now here you can see q naught with null, it is going to q1. Again q1 with null, it is going to q2. Continuous path, so where null is there in the same direction. Therefore in this path q naught is there, q1 is there, q2 is there. Therefore epsilon closure of q naught equal to q naught comma q1 comma q2. Similarly epsilon closure of q1 from the current state to with epsilon moves, the set of reachable states in that path will be considered epsilon closure of that particular state. Now for epsilon closure of q1, from q1 only outgoing path only you have to consider, don't consider incoming. If it is loop you can consider, other than loop don't consider incoming, only outgoing transition you have to consider. From q1 with epsilon it is going to q2 in this path. So what is the current state? q1. What is the end state? q2. So both you can include. So q1 comma q2. These are all the epsilon closure of q1 values. So then epsilon closure of q2, see from q2 there is no outgoing transition with epsilon, then that epsilon closure value is considered the same state itself. For a state if there is no transition with epsilon, then epsilon closure of that state is same state itself. చూడండి, మనము ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ వాల్యూ ఒక స్టేట్కి ఎలా కనుక్కుంటామంటే ఆ స్టేట్ నుంచి ఎప్సిలాన్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటూ ఏ స్టేట్స్కి వెళ్తుంది సేమ్ డైరెక్షన్లో, ఆ పాత్లో ఉన్న అన్ని స్టేట్స్ని మనం ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ మనం అనుకున్న స్టేట్ వాల్యూస్ అంటాం. ఇప్పుడు మనం క్యూ నాట్కి కనుక్కోవాలి. క్యూ నాట్కి కనుక్కోవాలంటే క్యూ నాట్ నుంచి q1కి పాత్ ఉంది ఎప్సిలాన్ వాల్యూతో, మళ్ళీ ఇక్కడ చూడండి q1 నుంచి కంటిన్యూ అవుతుంది q2కి. సో q1 నుంచి q2 కూడా ఎప్సిలాన్ కంటిన్యూ అయింది. ఇప్పుడు మనకి క్యూ నాట్ కావాలి కాబట్టి క్యూ నాట్ నుంచి ఎక్కడెక్కడికి వెళ్తుంది సేమ్ డైరెక్షన్లో ఎప్సిలాన్ వాల్యూ ట్రాన్సిషన్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు చూడండి క్యూ నాట్ మన కరెంట్ స్టేట్, ఇక్కడ నుంచి q1కి వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ పోతుంది. q1 నుంచి మళ్ళీ చూడండి q2కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ q1 ఉంది, q2 కూడా, ఈ మూడు స్టేట్స్ యాడ్ అవుతాయి. అది మనం ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ క్యూ నాట్ వాల్యూ అంటాం. అదేవిధంగా ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q1 కనుక్కోవాలనుకోండి, q1 ఇస్ ద కరెంట్ స్టేట్. ఈ స్టేట్ నుంచి నల్తో ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఓన్లీ అవుట్ గోయింగ్ ఓన్లీ మనం తీసుకోవాలి. సో ఇక్కడ q1 విత్ ఎప్సిలాన్ q2కి వెళ్తుంది. సో ఇక్కడ ఈ పాత్లో q1 కరెంటు ఎండ్ స్టేట్ రెండు కన్సిడర్ చేయాలి. సో q1 q2, దట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q1. అదేవిధంగా ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q2 కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి, q2 నుంచి విత్ ఎప్సిలాన్ ఎక్కడికి పోవడం లేదు, ట్రాన్సిషన్ లేదు మనకు. అలాంటప్పుడు ఏ స్టేట్కైనా సరే ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ట్రాన్సిషన్ లేనప్పుడు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ మనం ఏమంటామంటే సేమ్ స్టేటే తీసుకుంటాం. సో ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q2 దెర్ ఇస్ నో ట్రాన్సిషన్ విత్ ఎప్సిలాన్, కనుక ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q2నే అనుకుంటాం. సో ఇవి మనకు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఈ అన్ని స్టేట్స్కి q0, q1, q2. Okay, now for f dash what we have taken the condition epsilon closure of q0 contains a final state. This is epsilon closure of q0. Only initial state you can find out epsilon closure of q0 for finding f dash. Now here you can say epsilon closure of q0, q1, q2. ఇక్కడ ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటి మనకి q2. సో q2 ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ q0 లో ఉంది. సో q2 ఉంది ఇక్కడ, కాబట్టి ఈ ఇనిషియల్ స్టేట్ని కూడా మనం ఫైనల్ స్టేట్గా అనుకుంటాం. ఇప్పుడు మనం కిందికి రండి, ఇక్కడ మనం f dash రాసాం కదా. సో లెట్ us come to f dash. So here in our given problem epsilon closure of q0, what it contains, q0, q1, q2. Here what is q2? q2 belongs to f, is final state.
So as for the first condition, if epsilon closure of Q naught contains a final state, here epsilon closure of Q naught, it contains a final state, then what you have to do, whatever the state we have taken here, this also considered the final state of f dash. Therefore, f dash equal to f union Q naught. So in the given automata M, what is f? Q2. Now combine both Q2 union Q naught. Whenever you can combine these two, you can write in order Q naught comma Q2. Now these are all the final states. Therefore, f dash equal to two final states are there, Q naught comma Q2. In the NFA without epsilon MOOCS, we are having two final states. So చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ క్యూ నాట్ వాల్యూ కనుక్కున్నాము. ఇందులో మనకు 3 స్టేట్స్ వచ్చినాయి, క్యూ నాట్ ఒకటి, Q1 ఒకటి, Q2 ఇంకోటి. ఈ 3 స్టేట్లో మనకు ఫైనల్ స్టేట్ ఏమైనా ఉందా? ఇచ్చిన NFA విత్ ఎప్సిలాన్ MOOCS లో, ఇచ్చిన NFA విత్ ఎప్సిలాన్ MOOCS లో Q2 అనేది ఫైనల్ స్టేట్, ఎందుకంటే Q2 డబుల్ సర్కిల్ లో రిప్రజెంట్ చేశారు. సో ఇక్కడ Q2 ఫైనల్ స్టేట్ ఉంది కాబట్టి అప్పుడు మనం ఎఫ్ డాష్ లో ఈ స్టేట్ ని కూడా మనం ఫైనల్ స్టేట్ గా అనుకుంటాం. ఈ Q నాట్ అనేది ఏంటి? ఇనిషియల్ స్టేట్ యొక్క ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం. సో ఇక్కడ మనకు Q నాట్, Q1, Q2 వచ్చినాయి. ఇందులో మనం చూడాల్సింది ఏదైనా ఫైనల్ స్టేట్ ఉందా అనేది చూడాలి. ఫైనల్ స్టేట్ ఉంటే ఈ స్టేట్ ని కూడా, Q నాట్ ను కూడా మనం ఫైనల్ స్టేట్ గా అంటాం. సో దాన్ని ఎలా రాస్తామంటే f డాష్ ఈక్వల్ టు f యూనియన్ Q నాట్. మామూలుగా ఇచ్చిన ఆటోమేటాలో ఫైనల్ స్టేట్ ఏంటి? Q2. సో Q2 యూనియన్, ఇక్కడ మనం కొత్త ఫైనల్ స్టేట్ ఏమనుకున్నాం? Q నాట్. ఈ రెండింటిని మనం యూనియన్ చేస్తే, కంబైన్ చేస్తే, సో Q నాట్ కమా Q2, ఇవి మనం ఒక ఆర్డర్లో రాసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ Q నాట్ వస్తుంది, తర్వాత Q2. దేర్ ఫోర్ ఎఫ్ డాష్ ఈక్వల్ టు Q నాట్ కమా Q2. ఇవి మనకు ఫైనల్ స్టేట్స్. మనం కనుక్కునే ఆటోమేటా ఎప్సిలాన్ MOOCS రిమూవ్ చేసిన తర్వాత వచ్చే ఆటోమేటాలో ఫైనల్ స్టేట్స్ ని ఈ రెండు ఫైనల్ స్టేట్స్ గా మనం కనుక్కున్నాం. ఓకే, నౌ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? నౌ ఎఫ్ డాష్ ఈజ్ identified, then you have to find out delta dash. Find delta dash. So delta dash of, here what are the states we are having? So in our given automata, Q equal to Q naught, Q1, Q2, and sigma equal to the inputs are 0, 1, 2. మనకి ఇచ్చిన ఆటోమేటాలో 3 స్టేట్లు ఉన్నాయి, Q నాట్ ఒకటి, Q1 ఒకటి, Q2. ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏమున్నాయి? 0, 1, 2. ఇప్పుడు మనం డెల్టా డాష్ వాల్యూ వీటన్నిటికీ కనుక్కోవాలి. ఈ పాసిబిలిటీస్ అన్ని మనం కనుక్కోవాల్సి వస్తుంది. ఏ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి? ఇక్కడ చూడండి, మనకి ఫస్ట్ వాల్యూ డెల్టా డాష్ ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకోండి, Q నాట్ ఆన్ ఫస్ట్ ఇన్పుట్, ఈ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. నెక్స్ట్ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q నాట్ ఆన్ సెకండ్ ఇన్పుట్ 1. నెక్స్ట్ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q నాట్ ఆన్ సెకండ్ ఇన్పుట్. చూడండి, ఇనిషియల్ స్టేట్ కి 3 డిఫరెంట్ ఇన్పుట్స్, 0, 1, 2. ఇక్కడ సిగ్మాలో ఏ వాల్యూస్ ఉంటే ఆ వాల్యూస్. సో ఫర్ ఇనిషియల్ స్టేట్ Q నాట్, వాట్ ఎవర్ ద ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ గివన్, ఫర్ ఆల్ ఆల్ఫాబెట్స్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద ట్రాన్సిషన్స్, దట్ ఈస్ Q నాట్ ఆన్ 0, Q నాట్ ఆన్ 1, Q నాట్ ఆన్ 2. సో అదే విధంగా సెకండ్ స్టేట్ మనకేంటి? Q1 స్టేట్. Q1 స్టేట్ అగైన్ విత్ 1, with 0, with 1, with 2, all the input symbols. So delta dash of Q1 on 0, delta dash of Q1 on 1, delta dash of Q1 on 2. సో ఈ విధంగా మనం Q1 స్టేట్ కి 3 ఇన్పుట్ సింబల్స్ తో డెల్టా డాష్ వాల్యూ కనుక్కుంటాం. నెక్స్ట్ థర్డ్ ట్రాన్సిషన్ ఫర్ Q2 స్టేట్. సో డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q2, what are the inputs here? First input 0, then delta dash of Q2, second input is 1, delta dash of Q2, third input is 2. For all these transitions we have to find out. So manaku Q2 state kuda 0 input tho transition kanukovali, 1 input tho kanukovali, 2 inputs tho kanukovali. So these are all the 3 states we are having on 3 inputs. For every state 3 transitions, total 3 states into 3 transitions, you will get 9 transitions. So how to find out delta value? There in the procedure we have taken one formula. So delta dash of Q comma A can be written as delta cap of Q comma A. This can be written as epsilon closure of delta cap of Q comma null.
సో ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి మనము డెల్టా డాష్ వాల్యూ అన్ని స్టేట్స్ కి కనుక్కుంటాం. దట్ ఈస్ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q నాట్ ఆన్ A, delta dash of, that means here A means the values are 0, 1, 2. So here A equal to 0, 1, 2 we have to use. Then here Q, you can take Q is the given 3 states, Q naught, Q1, Q2. For every state one at a time. First you can substitute this one, then this one, then Q2. Then first input, first Q naught on 0, Q naught on 1, Q naught on 2. Then Q1 on 0, Q1 on 1, Q1 on 2, Q2 on 0, Q2 on 1, Q2 on 2. Like that you can find out. So now the first delta value, what we have written, let us find this one. Now the first one, delta dash of Q naught on first input. This can be written as delta cap of Q naught on 0. This can be written as epsilon closure of delta cap of Q naught comma null comma 0. So we know this value. What is this value actually? So delta cap of Q naught comma null equal to epsilon closure of Q naught. So what is epsilon closure of Q naught? Initially we found all these values. So epsilon closure of Q naught equal to Q naught comma Q1 comma Q2. So మనం ఫస్ట్ డెల్టా డాష్ వాల్యూ Q naught స్టేట్ కనుక్కుంటాను. మొదటిగా ఇచ్చిన ఇన్పుట్ 0కి. దీన్ని మనం ఎక్స్టెండెడ్ డెల్టా డెఫినేషన్ రాసుకొని ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసి ఈ విధంగా మనం సపరేట్ చేసిన తర్వాత 0ని సపరేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నల్ ఉంటుంది. మనకి ఈ వాల్యూని ఈ ఫార్ములా ద్వారా కనుక్కుంటాం. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q naught. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q naught వాల్యూ మనం ఇంతకుముందు కనుక్కున్నాం ఆల్రెడీ పైన. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ రాశాను నేను, Q naught, Q1, Q2. ఇప్పుడు మనం ఈ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. Now you can substitute this set Q naught, Q1, Q2 here. Now what is this one? Let us see here. Now this is equivalent to epsilon closure of, so delta of, what is this delta cap of Q naught comma null value? Q naught comma Q1 comma Q2. Put within set bracket. So now comma, what is the input here? 0. 0 remains same. సో ఈ విధంగా మనం ఈ వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే డెల్టా మల్టిపుల్ స్టేట్స్తో ఒక ఇన్పుట్ ఉన్నప్పుడు ప్రతి స్టేట్కి ఈ ఇన్పుట్ కాంబినేషన్తో డెల్టా ఫంక్షన్ అప్లై చేస్తాం. ఇది మనం యూనియన్ రూల్ అంటాం. ఎక్స్టెండెడ్ డెల్టా డెఫినేషన్లో మనకి యూనియన్ రూల్ ప్రాపర్టీ ఉంది. యాజ్ ఫర్ ద యూనియన్ రూల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ డెల్టా ఫంక్షన్, యూ కెన్ అప్లై డెల్టా ఫర్ ఈచ్ స్టేట్ ఆన్ ద ఇన్పుట్ A. నౌ దిస్ కెన్ బి రిటన్ యాజ్ epsilon closure of delta of Q naught on A union delta of Q1 on A union delta of Q2 on A. Now we can substitute this delta values from the given NFA with epsilon. మనకి ఇచ్చిన ఆటోమేటాలో నుంచి ఈ ట్రాన్సిషన్ వాల్యూస్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మనకు ఇన్పుట్ వాల్యూ ఏ కాదు, మనం ఏమనుకున్నాం 0. సో కాబట్టి ఇక్కడ 0, delta of Q naught on 0, delta of Q1 on 0, delta of Q2 on 0, union rule. Okay, now go back and check our given automata. What are the transitions here? Now let us see. This is the given automata. So our first value is delta of Q naught on 0. Q naught on 0, it is going to Q naught. Then delta of Q1 on 0, no transition, pi. Then delta of Q2 on 0, pi. So మనకి ఓన్లీ Q naught with 0 తోనే ట్రాన్సిషన్ ఉంది. Q1 with 0 ట్రాన్సిషన్ లేదు, Q2 with 0 ట్రాన్సిషన్ లేదు. కాబట్టి ఈ రెండు మనం ఎంటీగా అనుకుంటాం. సో విల్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ pi. Now let us see here. Substitute these values here. Now what you will get? Epsilon closure of, what is this value? Q naught union, what is the delta of Q1 on 0, no transition, pi, union delta of Q2 on 0, no transition, pi. Now simplify this one. What you will get? Epsilon closure of Q naught only. Again, what is epsilon closure of Q naught? The same,
Q0, Q1, Q2. So therefore, this is delta dash of Q0 on 0 equal to, it has three next states, Q0, Q1, Q2. This is one transition. Like all transitions, we have to find out. For Q0 with other inputs 1, 2, Q1 with 0, 1, 2, then Q2 with 0, 1, 2. ఇక్కడ చూడండి మనం ఏ విధంగా కనుక్కున్నామంటే డెల్టా ఆఫ్ Q0 ఆన్ 0 కి ఏ వాల్యూ ఉంది, Q0 ఉంది. నెక్స్ట్ డెల్టా ఆఫ్ Q1 ఆన్ 0 కి ట్రాన్సిషన్ లేదు కాబట్టి 5 తీసుకున్నాం. అదేవిధంగా డెల్టా ఆఫ్ Q2 ఆన్ 0 కు ట్రాన్సిషన్ లేదు కాబట్టి 5 తీసుకున్నాం. ఇది మొత్తాన్ని మనం సింప్లిఫై చేసిన తర్వాత ఏమొస్తుంది, Q0 యూనియన్ పై యూనియన్ పై, పై ఎంటీ కాబట్టి మనం అది నెగ్లెక్ట్ చేస్తాం, ఓన్లీ Q0 ఒకటే వస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 వచ్చింది. ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 మళ్ళీ ఏంటి, ఇది కనుక్కున్నాం కదా ఆల్రెడీ ఇనిషియల్ డెల్టా క్యాప్ ఆఫ్ Q0 ఎప్సిలాన్ ఈక్వల్ టు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 అగైన్ Q0, Q1, Q2 సేమ్ 3 స్టేట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఆటోమేషన్ లో Q0 ఆన్ 0 కి 3 ట్రాన్సిషన్స్ తీసుకోవాలి. ఫర్ NFA without epsilon moves, from state Q0 on 0 we have to take 3 transitions. On 0 it is going to Q0 loop, then going to Q1, then going to Q2. So like that now you can find out all other transitions similarly. Now the second one, delta dash of Q0 on 1, same as previous one. In place of 0 now you can put 1. This can be written as delta cap of Q0 comma 1. Now this can be written as by using epsilon closure of delta cap of Q0 comma null comma 1. Comma null. Now you know this value. What is this value now? So this value is nothing but Q0, Q1, Q2. Now you can substitute the same here. Now this will becomes epsilon closure of delta of Q0, Q1, Q2. Now the input is 1. Now you can expand this rule. Epsilon closure of delta of Q0 on 1 union delta of Q1 on 1 union delta of Q2 on 1. ఇప్పుడు మనము Q0 ఇన్పుట్ 1 తో కనుక్కుంటున్నాం. ఇంత ముందులాగే 0 ప్లేస్ లో 1 రీప్లేస్ చేసాం. ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం డెల్టా రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు డెల్టా ఆఫ్ Q0 ఆన్ 0 యూనియన్ డెల్టా ఆఫ్ Q1 ఆన్ 1 యూనియన్ డెల్టా ఆఫ్ Q2 ఆన్ 1. ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చిన ఆటోమేషన్ లో ఈ ట్రాన్సిషన్స్ లో ఏ వాల్యూస్ ఉన్నాయో కనుక్కోండి. Now you can find what are the transitions for this, for the given NFA with epsilon moves. Go back and check from the given NFA with epsilon. Q0 on 0, sorry, Q0 on 1, Q1 on 1, Q2 on 1. Let us see what are the transitions we are having. Go back to the NFA, the automata. చూడండి మనకు ఏమి కావాలి, Q0 విత్ ఇన్పుట్ 1 తో కావాలి, లేదు ట్రాన్సిషన్ లేదు. Q1 విత్ ఇన్పుట్ 1 తో ఉంది, Q1 కి వెళ్తుంది. Q2 విత్ ఇన్పుట్ 1 లేదు, సో మనకు ఓన్లీ Q1 విత్ 1 కే ఉంది. సో Q0 on 1 no transition, Q1 on 1 it is going to Q1, then Q2 on 1 pi. So Q0 on 1 pi, Q2 on 1 pi, you will get only Q1 on 1, it is going to Q1. Now substitute this value, what you will get here. So in this delta value now you can substitute. So here epsilon closure of Q0 on 1 no transition pi union Q1 on 1 it is going to Q1 union Q2 on 1 no transition. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ Q1 on 1 కే ట్రాన్సిషన్ ఉంది, Q1 కి వెళ్తుంది కాబట్టి అది ఒకటి మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసినాం. Now you can simplify this one, what you will get, epsilon closure of Q1. Now what is this value again, epsilon closure of Q1 మనం కనుక్కున్నాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు. epsilon closure of Q1 to Q2, it is going to Q1, from Q1 to Q2 with epsilon. So here you will get Q1, Q2. Epsilon closure of Q1 equal to Q1 comma Q2. Epsilon closure of Q1 మనం ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ కనుక్కున్నాం కాబట్టి అందులో ఏమేమి ఉన్నాయి, Q1, Q2 వాల్యూస్ ఉన్నాయి. మీకు డౌట్గా ఉంటే మళ్ళీ ఇంకోసారి అక్కడికి వెళ్ళేసి చూడండి. Now go back and check the epsilon closure values. Here you can see
ఇక్కడ చూడండి మనకు ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q0 అంటే Q0 Q1 Q2, ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1 అంటే Q1 Q2, ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q2 అంటే Q2. ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1 వచ్చింది కాబట్టి Q1 Q2. సో దేర్ వీ గాట్ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q1, సో వీ హ్యావ్ టు include this Q1 Q2. Then similarly you can find out all other transitions, so like that. Okay, now here directly I will write all the other transitions. You can practice later like this. Now directly I will write here delta dash of Q0 on 2 equal to delta cap of Q0 on 2 equal to epsilon closure of delta cap of Q0 comma null comma 2. So similarly you can find out this value, what you will get. At least for one state we will complete all the transitions on all inputs. This can be written as delta of, so what is this value again, Q0 Q1 Q2 comma the input is 2 now. Again apply the union rule here. What you will get now whenever you are applying the union rule, now this is equal to epsilon closure of delta of Q0 on 2 union delta of Q1 on 2 union delta of Q2 on 2. So now go back and check with the given NFA with epsilon, what are these values. Q0 on 2 we don't have transition pi union, Q1 on 2 also we don't have transition pi union, then Q2 on 2 it is going to Q2 itself, so here you will get Q2. Now this will becomes again epsilon closure of Q2. What is this value, epsilon closure of Q2 Q2 only. So akkada manaku Q0 to input 2 తో ట్రాన్సిషన్ లేదు కాబట్టి పై, అదే విధంగా Q1 విత్ ఇన్పుట్ 2 తో ట్రాన్సిషన్ లేదు కాబట్టి పై, మనకు Q2 విత్ 2 తోనే ఉంది, ఎక్కడికి వెళ్తుంది Q2కి వెళ్తుంది లూప్, కాబట్టి ఇక్కడ Q2 వస్తుంది. మళ్ళీ ఎప్సిలాన్ క్లోజర్ ఆఫ్ Q2 ఏ వాల్యూ వస్తుంది, Q2నే వస్తుంది. సో ఇది డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q0 and 2 equal to Q2. So like that now you can find out for other states, that is Q1 on 0, Q1 on 1, Q1 on 2. Similarly Q2 on 0, Q2 on 1, Q2 on 2. Here directly I will write the transition values, so later you can practice. Now the second one directly I am writing delta dash of Q1 on 0, you will get pi, there is no transition here. Delta dash of Q1 on 1, here you will get Q1 comma Q2. Delta dash of Q1 on 2, here you will get only Q2. ఇక నేను డైరెక్ట్గా ఈ వాల్యూస్ రాస్తున్నాను, ఇవి ఎలా వస్తాయంటే మీరు ఈ విధంగా మనం Q0 స్టేట్కి ఏ విధంగా కనుక్కున్నాం అదే విధంగా కనుక్కోండి ఇక్కడ, తర్వాత మీకు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లు ఉంటుంది. Then the third state, that is Q2, delta dash of Q2 on 0. So here Q2 on 0 also we will get pi, then delta dash of Q2 on 1 also you will get pi, then delta dash of Q2 on 2 you will get only Q2. So Q2 కూడా మనకు 0 తో పై వస్తుంది, 1 తో పై వస్తుంది, Q2 విత్ ఇన్పుట్ 2 తో Q2నే వస్తుంది. సో ఇవి మనకు రిమైనింగ్ స్టేట్స్ ట్రాన్సిషన్స్. మనకి ఇప్పుడు Q0 స్టేట్ ముందు కనుక్కున్నాం, ఇప్పుడు Q1 Q2 ఆల్ స్టేట్స్ ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చేసాయి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, ఫైనల్గా మన నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ లేకుండా డ్రా చేయాలి. నౌ లెట్ us see here. Now all the 3 states transitions are obtained here. Now we can draw the non-deterministic finite automata without epsilon moves. Okay, now first we can draw the transition diagram of NFA without epsilon moves. ఇప్పుడు మనము NFA without epsilon moves కి ఫస్ట్ ట్రాన్సిషన్ డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేస్తాం. First initially what you have to do, the given states as it is you can take Q0, Q1, Q2. మనకి ఇచ్చిన స్టేట్స్ ని అలాగే తీసుకోండి.
then you can identify the initial state. There is no change in initial state. Initial state ఏం మార్పు లేదు, మనకి ఇచ్చిన ఆటోమేటల్ ఏముంది ఇక్కడ అదే వస్తుంది. Then final states are represented within double circle. So already మనం f dash వాల్యూ కనుక్కున్నాం. f dash equal to q0, q2. So here f dash we already calculated q0, q2. Both you can put within double circle because two final states. మనము f dash లో q0, q2 రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి రెండిటికి డబుల్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ట్రాన్సిషన్స్ యాడ్ చేయాలి. మనం ఈ 3 స్టేట్స్ కి డెల్టా డాష్ వాల్యూ కనుక్కున్నాం. సో ఆ వాల్యూస్ని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం. సో మీరు మళ్ళీ ఒక్కసారి ముందుకెళ్ళి ఆ వాల్యూస్ని ఒకసారి చూసండి. సో గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ద వాల్యూస్ హియర్. ఫస్ట్ లెట్ us see delta dash of q0 on 0. Here you can see delta dash of q0 on 0, q0, q1, q2. That means from q0 with same input 3 different transitions. One is q0 going to the same state loop, then going to q1, then going to q2. చూడండి q0 నుంచి 0 ఇన్పుట్ తో 3 స్టేట్లకు వెళ్తుంది. ఒకటి లూప్ సేమ్ స్టేట్ కి వస్తుంది, ఇంకోటి q1 కి, ఇంకోటి q2 కి. ఈ 3 ట్రాన్సిషన్స్ ని ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి. Now connect all these 3 transitions now here. Now q0 on 0, it is going to 0 q0 state. It is going to same 0 going to q1 state. Same 0 it is going to q2 state. ఇక్కడ చూడండి q0 నుంచి ఇది ఎలా రాసామంటే డెల్టా డాష్ ఆఫ్ q0 ఆన్ 0 ఈక్వల్ టు q0, q1, q2. అంటే q0 ఆన్ 0లో 0 నుంచి ఫస్ట్ ఇది q0కి వెళ్తాను లూప్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి సేమ్ q1కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి q2కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏంటి 0 ఉంది అన్నిటికీ. ఇక్కడ చూడండి ఈ 3 ట్రాన్సిషన్స్ ఇక్కడ డ్రా చేసాం. Let us say these 3 transitions are added here. q0 on 0 going to q0 loop, q0 on 0 going to q1. See q0 to q1, the transition same 0. Then q0 on 1, I mean q0 on 0 again it is going to q2. See q0 on 0 going to q2. This is first transition. So like that other transitions let us write here for your convenience. Now delta dash of q0 on 1, what we will get q1, q2. ఇంకో ట్రాన్సిషన్ ఇక్కడ రాయండి. ఆ పై వాల్యూ ఇక్కడ రాసాను నేను. డెల్టా డాష్ ఆఫ్ q0 on 1 q1, q2కి వెళ్తుంది. అంటే q0 నుంచి q1కి ఉంది, దెన్ q0 నుంచి q2కి ఉంది. ఇక్కడ ఏంది ఇన్పుట్ 1. ఇప్పుడు చూడండి q0 నుంచి q1, q0 నుంచి q1కి ఆల్రెడీ కనెక్షన్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ కొత్త ఇన్పుట్ కాబట్టి మనం కమాతో సపరేట్ చేసి కొత్త ఇన్పుట్ రాస్తాం. Already there is path from q0 to q1 on 0, but another transition with different input, then you can combine by separating with comma. Then similarly q0 on 1 going to q2, q0 on 1 going to q2. Already we are having path q0 to q2. Now the new input is 1 here. Then next transition delta dash of q0 on 2 equal to q2. q0 on 2 నుంచి q2కి వెళ్తాను. ఇక్కడ చూడండి q0 టు q2కి ఆల్రెడీ ఒక పాత్ ఉంది మనకి. ఇక్కడ ఇంకో కొత్త ఇన్పుట్ ఏంటంటే 2 వచ్చింది. సో ఆల్రెడీ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ q0 to q2 with 0, 1. Now another new transition added with input 2. So you can separate with comma, comment the transition. Now all the q0 state transitions are added. Then let us take the q1 transitions. Then first write in the q1 transitions here. This is first one q dash, then second one q1. Delta dash of q1 on 0, what the values we have written in the above 5. Delta dash of q1 on 1, this value is q1, q2. Then delta dash of q1 on 2, this value is q2. So ఈ వాల్యూస్ ని ఇప్పుడు కనెక్ట్ చేయండి. సో q1 on 0 no transition, leave it. q1 on 1 it is going to q1 loop, also going to q2 with 1. చూడండి q1 నుంచి 1 ఇన్పుట్ తో q1కి వెళ్తాను లూప్, q2 కూడా వెళ్తాను. సో రెండు ట్రాన్సిషన్ డ్రా చేసాం. దెన్ q1 on 2
ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు Q2. ఆల్రెడీ వన్ ట్రాన్సిషన్ ఇస్ దేర్, కమా 2. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో కొత్త ట్రాన్సిషన్ వస్తుంది కాబట్టి కమా పెట్టి 2 యాడ్ చేసాం. సిమిలర్లీ ఫర్ థర్డ్ స్టేట్ డెల్టా డాష్ ఆఫ్ Q2. సో Q2 on 0 pi delta dash of Q2 on 1 pi delta dash of Q2 on 2 Q2. సో మనకి ఇవి 3 ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చాయి Q2 కి. Q2 on 0 pi ఉంది, Q2 on 1 pi ఉంది, Q2 on 2 ఉంది. సేమ్ స్టేట్ కి వెళ్తాంది లూప్. Now here we are having only one transition, Q2 on 2 going to Q2 itself loop. Now you can see this is the final NFA without epsilon moves. NFA without epsilon moves. Now let us check M and M dash. Now this is M dash now. Non-deterministic finite automata without epsilon moves. సో ఇప్పుడు మీరు ముందు ఇచ్చిన ఆటోమేటాని ఇప్పుడు చెక్ చేయండి. ముందు ఇచ్చిన ఆటోమేటాలో సో మనకి ఏముంది ఒక్కసారి ముందుకెళ్ళి చూసరండి. వన్స్ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ చెక్ ద గివెన్ NFA వాట్ ఇట్ కంటైన్స్. హియర్ యూ కెన్ సీ Q0 Q1 you are having null, Q1 Q2 you are having null. సో నౌ దిస్ null is removed. చూడండి ఇక్కడ మనకు Q0 నుంచి Q1 కి null ఉంది, Q1 నుంచి Q2 కి null ఉంది. ఇప్పుడు ఈ null వాల్యూని రిమూవ్ చేసేసి ఫైనల్ గా మనకు కొత్త ఆటోమేటా వచ్చింది. ఇక్కడ చూడండి. Now here you can see there is no epsilon move, but here some new transitions are added, but here there is no change of state. States are same, input symbols also 0 1 2 only, but final states are changed. Initially Q2 is the final state, now Q0 is also final state. Now this is the given the equivalent non-deterministic finite automata without epsilon moves. ఇది మనకు కావాల్సిన నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ దిస్ ప్రాబ్లం బై టేకింగ్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఈ విధంగా మీరు వేరే కొత్త ప్రాబ్లం కూడా తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ టాపిక్ విల్ కమ్ అప్ విత్ అవర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం, దట్ ఈస్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ NFA టు DFA, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ ఎప్సిలాన్ టు డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా. సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకో కొత్త ప్రాబ్లం గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అదేంటంటే నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా వితౌట్ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్. అంటే ఇది మనకి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ మూవ్స్ లేవు. ఇక్కడ నుంచి మనం డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఎలా కనుక్కోవాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అని మిస్ కాకుండా అలర్ట్స్ రావాలనుకుంటే మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి కాంటాక్ట్లో ఉండండి. మీకు కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ అప్లోడ్ అయినప్పుడల్లా మీకు అలర్ట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు అవన్నీ మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు.